So kalau boleh yang ni simple je. Okay, tapi penting untuk awak faham next cara nak kira-kira lepas ni. So saya bagi cepat lah yang ni. Sebab ambil masa untuk fokus pada pengiraan. Okay. Measuring the firm cash flow, developing a cash flow statement. Okay. Depreciation, okay, developing a statement. Okay, preparing cash flow. Okay. Yang ni kita nak tengok. First thing first, in developing income statement ataupun profit and loss statement, we first need the revenue and cost of goods sold. Okay, and then all the operating expenses. Okay, like selling, general administrative expense, depreciation expense. Okay, and also interest expense. And the tax rate charged to the company. Okay, lepas tu kita boleh buat develop like this. Okay, first, we calculate the gross profit of the firm. So, sales ataupun revenue minus cost of goods sold. And then from the gross profit, we can calculate the operating income, or we call it as earning before interest and tax, by deduct the total operating expenses. After that, we can get the net profit before tax, okay, by subtracting the interest expense. And then we can calculate the tax charge, okay, 20% from the net profit before tax. From here, we can get net profit after tax. You can confirm whether the 63 is 20% out of 300. Whether is it true or not. Okay. Boleh kira sekarang? Betul tak? Atau berbeza? Kadang-kadang, you need to practice. Memang saya kata benda ni macam simple je, betul ke tak. Tapi ada student, pelajar sebelum ni, tak reti nak kira macam mana 21% tu. Dalam kalkulator, macam mana nak tekan 21%, nak dapatkan 63 ni, amount 63 ni. Sebab tu kadang-kadang dalam exam kita nampak simple. Bila nak kira, uish, ambil masa. Dan itu menyebabkan ramai yang tak dapat kira dengan betul. Boleh kira? Boleh So, Boleh. 21% ni equal to 0.21. Okay. And then times kali dengan 300. So, means that 63. The tax charged to the company. So, kita tolak lah. Okay. So, we gain net profit after tax 237. Okay. Kita besarkan sikit slide ni sebab nanti kita nak tengok nota kat bawah tu yang penting. Okay. Okay. After that, kita akan tolak dia punya dividends payment to the shareholder. Okay. Preferred stock dividend 10 ataupun 10,000 lah. And then earning available for common stockholders sekarang adalah 227. So berapakah earning per share? Nak kira earning per share ni macam mana? Okay. 227,000 divided by the volume of share. The total number of share equal to earning per share. So berapakah dia punya jumlah share? Basically 100,000. So we divide 227 by 100. We get $2.27 per share. Okay?
earning per share adalah RM2.27. $2.27 lah. So cara kira dia, okay, by dividing the earning available for common stockholders by the number of share of common stock outstanding. Okay. Dan kita dapat nilai harga share, market share price dia adalah, nak beli satu unit adalah RM2.27. Mana kalau kita beli 10,000 times lah 10,000 kat sini, iaitu 22,700 harga pembelian share dengan 10,000 units. Minimum kena beli berapa? Minimum kena beli 100 unit. Okay. And then after that, barulah kita kira dia punya common stock dividend per share. Cara kira dia, the firms, tengok kat B ni, the firms board decided to pay 70,000. Okay, let's say lah 70,000. Ni akan given in the question lah. How many dividend paid by the company to the common shareholder. So sini dia decide 70,000. So dividend per share are 70 cent. Cara kira dia, 70,000 ni divide by dia punya the volume, the total number of available share. Iaitu 100,000 tadi. Dapatlah 0.7 sen per share. Maknanya kalau kita beli 10,000, dalam soalan kata Ahmad, okay, purchase 10,000 unit share of company A. Calculate the dividend Ahmad get from the company. So 70 sen ni kali dengan 10,000. Kita dapat berapa? 7,000. So Ahmad akan dapat 7,000. Barulah betul. So nak kira 7,000 tu kena kira daripada atas lah. Okay. Revenue dia, gross profit dia, earning before interest and tax, tolak-tolak semua, baru kira last. Okay. Boleh Boleh nampak lagi ke? Boleh follow lagi ke? Boleh ke? Okay, kita terpaksa tanya. Sebab kalau saya tak tanya nanti, saya perasan semua dah faham. Padahal ada yang sangkut lagi. Okay. Ini straightforward calculation. Okay. The important part here, you need to know what is cost, what is expenses. Kadang-kadang dia tak bagi macam ni. Dia tak bagi total operating expense, dia bagi selling, dia bagi administrative, dia bagi depreciation, dia bagi cost raw material, dia bagi cost of dia punya production. So you can total up what is cost of goods sold, what is operating expenses. Ada soalan. Macam mana saya nak buka chat ni? Okay. Soalan. Dari mana? Doktor. Macam mana nak kira earning before interest and tax? Okay. Earning before interest and tax adalah pendapatan sebelum pembayaran interest dan juga tax. Yang ni lah. Okay. Nampak saya conteng sikit. Warna kelabu. Tukar colour sikit. Macam mana nak tukar colour? Okay. Yang ni. Okay. Bermaksud kita kena tolak operating expense dan juga cost of goods sold. Barulah dapat nilai earning before interest and tax. Bermaksud pendapatan sebelum tolak interest ni dan tolak cukai yang ni. Okay. Boleh? So kita nak senang, ikut flow dia. First thing, we need to calculate the gross profit, pendapatan kasar, secara tolak kos sahaja dengan revenue ataupun hasil jualan. Selepas tu,
kita tolak dengan expenses. Okay, segala expenses lah. Okay, rental fees, warehouse rental, labor charge, labor wage, salary dan sebagainya. Lepas tu bill utility expenses. Banyak lagi lah expenses tu. Nak operate the business, kita kena bayar expenses. Extra expense. Okay. And then, barulah kita dapat earning before interest and tax. Lepas kita dapat, ataupun kita panggil sebagai operating income. Okay. Mula-mula gross profit. Lepas tu operating income. Okay. And then, lepas tu kita panggil net profit. Net profit ni selepas kita tolak interest, tax dan juga dividend. So, from the net profit tu adalah keuntungan bersih kita lah. Okay, boleh. Oh, ada soalan lagi. Yang 100,000 memang dalam formula ke ikut soalan? Okay, basically the volume, okay, of share ataupun outstanding share adalah 100,000. Dan ini sepatutnya mengikut maklumat yang diberi dalam soalan. Kalau soalan kata the outstanding balance of share is 1 million. So we need to calculate by 1 million. Alright. We go to the next slide. So the calculation we compare. Okay, this is the balance sheet. Okay. Balance sheet compare dengan tahun lepas. So kita tengok bahawa first asset. Okay. Current asset. And then kita ada non-current asset. So dalam non-current asset ni ada accumulated depreciation. Tahu kan depreciation ni apa? Susut nilai. Contoh kita beli van. Okay, company ada van. 10 biji. Van untuk transportation. And then through the years, the value of the van itself will be decreased, or we call it as depreciation. Contoh harga van 100,000, next year 10% depreciate, dia akan jadi 90,000 nilai. Kalau company tu jual van tu dengan harga bukan lagi 100,000 tapi dia boleh jual dengan harga 90,000. Next 2 years dia akan susut lagi nilai 80,000 dan seterusnya lah. Okay. So kalau ke sini, first dia ada cash and marketable securities. Cash and marketable securities are the most liquid asset. Okay. Especially in current asset ni lah paling liquid sekali yang boleh convert into cash anytime. Ataupun cash, dah nama cash kan tak boleh convert lagi. Okay. So dia ada 1 million. To previous year only 500,000 or half million. Next, the company have account receivable 400,000. Okay. Compared to 500 last year. Inventories. Okay. The company has 600,000 as compared to 900,000 previous year. So the total current asset of the company almost 2 million. Okay, in current year and 1.9 million in previous year. Almost the same lah. Okay, but the component is different. Okay. Kalau kita tengok kat sini, company ni berjaya jual. Inventory dia banyak pada tahun ni. Sebab tu dia ada cash yang banyak. Berbanding tahun lepas, dia belum lagi jual hasil production dia. Yang mana cash dia berkurangan lah. Boleh faham And land buildings. So land building ni berbeza kat sini. Maknanya 1.2 million, only 1.05 million pada tahun lepas. Ini bermakna company ni dah tambah dah bangunan baru. Ataupun dia dah renovate dah bangunannya, yang menyebabkan bangunan dia makin tinggi nilai value dia. Machinery pun sama. Okay.
makin bertambah. So makin tinggi lah. And then total gross fixed asset at cost pada pembelian bernilai 2.5 million and 2.2 million. Accumulated at depreciation, okay, makin tinggi lah sebab makin tahun makin susut nilai. So bertambah 100,000. Okay. So total asset dia 3.2 million as compared 2.9 million. Kena ingat kalau total asset ni 2.9 million, so total liability and equity would be also 2.9 million. Kalau 3.2 million pun sama, total asset and liability pada current year should be 3.2 million as well. Then kita tengok liability and equity. First, liability. So under liability part, kita ada current liability and non-current liability. For current liability, the company have account payable 700 in current year, okay, and 500 in previous year. So for notes payable, okay, the company have 600,000 and 700 in previous year. The accruals 100,000 and 200,000 in previous year. So total current liabilities is the same lah. Okay. Account payables. Okay. Yang ni tinggi. Tetapi notes payable dan accrual pada tahun lepas yang tinggi. So balance lah. So we go for non-current liabilities, which is long-term debt. Hutang tempoh jangka masa yang panjang. So the company have 600 as compared 400. Means that the company top up lah another debt, another long-term debt pada tahun semasa. Sebanyak 200,000. So total liability 2 million. Okay, sebab ditambah 200,000 hutang. Tempoh jangka masa panjang. Okay, preferred stock remain the same. Dia tak ada tambah stok yang baru. Okay, 100,000 and 100,000. Manakala common stock, okay, nilai semasa dia, okay, nilai semasa dia $1.2 ataupun RM1.20. Okay, so share dia 100,000. So harga nilai common stock ni adalah 120,000. Kalau saham nilaian dia meningkat, so kat sini pun akan meningkat juga sama. Paid in capital in excess of par on common stock, iaitu sama. Okay, tak berubah ini. So retain earnings. So retain earning dia berubah. Sebab dia bertambah kan. So pertambahan dia sebanyak 157,000. So retain earning kita kira tambah dengan previous retain earning yang ada. So itulah retain earning semasa. Okay. At the end, total liability and total equity should be the same as total asset. Tengok From here, we get 3.257 million for current year and 2.9 million for previous year. Kita tengok total asset. Sama kan? The same. Okay, boleh Setakat ni boleh lagi? Hopefully you can follow lah. Ni simple, straightforward lagi Kita boleh masuk lagi percent of sale dengan cash budget. Yang tu sedikit tricky lah perbandingan ni. Okay. Now we go look at the cash flow statement. So remember, in cash flow statement, we do have 3 parts. The first part is operating activities. Second part is in investment activities. And the last part is in financing activities. Kena ingat yang ni So kita tengok under operating activities, kita ada net profit after tax, which is profit from the operating
business before we deduct the dividends and dia punya retained earnings. Dividend lah senang Tak nak complicated, kita kata dividend lah. So net profit after tax $237. So depreciation dia 100,000. Okay, decrease in account receivable 100,000. Decrease in inventories 300,000. Saya baca dulu Increase in account payable 200,000. Decrease in accruals negative 100,000. So from here we have cash inflow ataupun provided by operating activities 837,000. Okay, ini adalah cash inflow daripada operating activities. Yang mana kita tengok yang ni semua maklumat ni berdasarkan financial statement yang kita tengok tadi, income statement dan juga balance sheet. Bagaimana kita nak tentukan sama ada dia negatif or positif, cash inflow or cash outflow? Kita tengok rule of thumb yang tadi lah, yang ni. Boleh So yang ni kena ingat lah. Okay. Inflow means that duit masuk. Decrease in any asset. Okay, let's say lah in balance sheet kita tengok tadi, kita punya machinery, buildings, okay, non-current asset kita makin berkurangan. Apa yang jadi? Kita jual mesin kita jual bangunan kita jual non-current asset kita. Apabila kita jual, kita dapat duit. So duit masuk. That's why inflow, cash inflow. Apabila increase in asset, means that the company top up the machine. So when top up the machine, company need to purchase the new machine. When purchase new machine, duit keluar. Okay, cash outflow kat sini. Alright. Sebab tu kalau kita tengok dalam balance sheet tadi, okay, land and buildings. Okay, ada pertambahan sebanyak 180,000. Apabila 180,000 bertambah, duit keluar. Okay. Begitu juga machinery and equipment, furniture. Ada pertambahan. So, duit keluar. Alright. So, yang ni saya bukan malas nak jimatkan masa. So, awak boleh baca sendirilah. Inflow, increase in any liability. Okay, kita tengok yang kedua lah pula. Increase in any liability. Liability ni contoh hutang. Hutang makin meningkat. Bermaksud company dapat duit. Dia berhutang. Dia pinjam dengan bank. So, company dapat duit. So, cash inflow kepada company. Manakala, decrease in any liability. Total liability, total hutang dia berkurangan. Bermaksud company tu bayar hutang. Bila mana company bayar hutang, duit keluar daripada company. So, cash outflow. Uses of fund. Uses of cash. Okay. So, boleh yang ni. Senang je ni. Boleh yang ni So, at the end, kita akan total up lah, summarize dia punya activities tu. Okay. Bagi contoh, depreciation. 100,000. Kita tengok sini, depreciation. Okay, accumulated depreciation. In previous year, 1.2 million. But for the current year, 1.3 million. So, depreciation kat sini, kita katakan dia depreciate in value. Betul? Tapi tak ada duit pun yang keluar. Kan? Melainkan company tu jual barang tu. Barulah depreciation tu terasa. Kalau dia tak jual, so kita anggap value dia turun. Tapi cash tak keluar pun. Jadi kat sini, kita katakan dia sebagai positif. Bukan negatif. Sepatutnya dia negatif, tapi dia adalah positif sebab duit belum lagi, cash belum outflow.
Kita tengok pula decrease in account receivable. 100,000. Account receivable. Okay, decrease from 500 to 400. Means that receivable berjaya di collect balik. Pembeli membeli barang secara hutang. Okay, hutang itu dikatakan sebagai account receivable. Apabila company collect balik hutang tu, so account receivable makin berkurangan. So cash converted into cash from receivable. Okay, understand So we look at investment activities. Now, the company have increased in gross fixed asset by 300,000. Okay, minus 300,000. Change in equity tak ada. Okay, so cash provided by investment activities is negative 300,000. Why negative 300,000? Because the company need to pay for their investment. Let's say lah, investment ni banyak aspek lah. Contoh, dia letak duit dia dalam saham, ASB lah. Okay, kalau awak tahu ASB kan. So dia letak duit dia dalam ASB. Means that dia keluarkan duit dia 300,000 kepada ASB sebagai contoh. So dalam konteks ni, dia invest dalam equipment or machinery or dia punya kilang dia sebanyak 300,000. So duit keluar 300,000. And then the last part is financing activities. So from the financing activities, the company have decreased in notes payable by 100,000. Okay. Financing activities ni adalah pembiayaan ataupun pinjaman lah. Pembiayaan company tu buat. So company tu pada tahun semasa, kita tengok dia punya balance sheet dia. Financing activities. Okay, let's say lah here, from here, notes payable dia 600. Makin kurang. Sebelum ni 700,000 total. Bermaksud dia bayar dah 100,000 kepada peminjam. Jadi duit keluar 100,000. So kat sini, notes payable dia negatif lah sebab duit keluar. Increase in long term debt. Increase in long term debt maknanya duit makin masuk ke dalam account bank company. Okay, positif 200,000. Changes in stockholder equity tak ada, sama. Kalau berubah macam mana? Contohlah makin bertambah equity. So makin bertambah maknanya makin masuk duit lah. Dividend paid, common and preferred adalah pembayaran dividen. So pembayaran dividen, duit keluar. So negative 80,000. So untuk for the financing activities, the company has cash access by $20,000. So overall, financing activities, investment activities, and operating activities, the company do have increased, okay, their cash and marketable securities by $557,000. Okay, up until now, any question? Clear ke tak dengar suara ni? Hello? Faham, doktor. Oh, pandai awak ni. Faham je, asyik faham je. Bagus. And then, selepas awak faham semua tu, dan kita boleh kira dia punya operating cash flow ataupun OCF. Benarnya benda ni tak berapa ni sangat. Tak berapa penting sangat, tapi tak apalah. Sebagai ilmu Cara nak kira dia,
EBIT times 1 minus T. Okay. Kita tengok kat belakang ni cara dia kira ada. Okay. Operating cash flow. Sama dengan NOPAT plus depreciation. Okay. Equal to EBIT times 1 minus T plus depreciation. So NOPAT means earning before interest and tax time 1 minus T. T ni apa? Betul tak apa ni T? Tax. Pandai. So at the end, tahu tak EBIT times 1 minus T ni apa? Saya tanya pula ni kali ni. Tahu tak apa dia? Ataupun kita panggil dia sebagai earning before tax. Boleh? Okay, saya contohin sikit Saya kena slow sikit ni. Okay, first, dalam income statement, kita ada gross profit. Okay, gross profit. After gross profit, we do have apa dia? Operating income ataupun EBIT. Okay. Earning before interest and tax. Okay, earning pendapatan sebelum tolak interest dan juga tax. Selepas kita tolak interest, kita panggil earning before tax. Okay. Selepas kita tolak tax, kita panggil earning after tax. So yang ni, okay. Yang ni samalah yang ni. Okay. Boleh faham? So when earning before tax, we plus the depreciation and then it's equal to operating cash flow. Okay, boleh Okay, saya agak boleh lah. Alright. So kat sini, dia kira untuk company Baker Corporation from income statement. Okay. Kalau ada buku lagi elok lah. So operating cash flow equal to $370,000 times 1 minus 21%. Okay. This is 21%. Tax rate. Dia adalah 21%. Alright. And then plus 100. $100 is depreciation cost. Value. Depreciation value. So by right, the operating cash flow adalah $392.3 thousand. Okay. So this year Baker Corporation generated OCF dia 392,300 of cash flow from producing and selling its output. Therefore, we can conclude that Baker Corporation are generating positive cash flow. So from here, from the income statement, we want to look how much the company generate cash from their business activities, whether it is negative or positive. Kalau positif ni baguslah. Okay, so here kita boleh tengok adalah positif. Boleh
Okay. Last but not least, in measuring the firm's cash flow, we can see the free cash flow. So the free cash flow ni nak kira dia using this formula. Okay. Operating cash flow minus net fixed asset investment and minus again with net current asset management investment. Barulah kita dapat free cash flow of the company. What is free cash flow? The free cash flow is the amount of cash flow available to investors, whether creditors or owners, after the firm has met all operating needs and paid for investment in net fixed asset and net current asset. And here we call it as free cash flow. So net fixed asset investment, okay, here from here means mana ni? Allah, tak jadi. Okay, change in net fixed asset plus depreciation. Okay, here net fixed asset investment adalah change in net fixed asset plus depreciation. And net current asset investment is change in current asset minus change in account payable plus accruals. Alright. Okay. Using the Becker Corporation balance sheet before, we can see that its change in net fixed asset was $200,000. Okay, which is 1.2 million minus 1 million last year. Okay, $200,000. And then substituting this value and the $100,000 of depreciation for the current year into equation 4.5. So we get this year net fixed asset investment equal to $300,000. And then next we calculate the okay. Kita tengok yang ni pula seterusnya. Okay. Betul tak? Betul tak? Okay. So looking at the Becker Corporation balance sheet in table 4.5, okay, we see that the change in current asset is $157. The difference between Becker's account payable plus accruals of $800,000 this year, okay, and of $700,000 this year, last year, kita dapat $100,000. Okay. And substituting the figure, okay, in 4.9, 4.6, so we can get the value of $57 for NCAI. Okay. Net current asset investment. Boleh? And then after that we can calculate dia punya free cash flow lah. Dengan tolak figure-figure yang kita kira tadi. And then the remaining, the available free cash flow for creditors and owners adalah $35,300 only. Selepas dia tolak semua tu. Okay. So, moral of the story, kita kena kira step by step lah. You need to remember step by step. And the formula, sebenarnya bukan formula sangat pun. Okay. Dia lebih kepada proses lah untuk awak kira benda ni. Jadi, cara-cara kita nak faham, hadam, kita kena buat banyak latihan. So, latihan ada seperti mana dalam buku yang saya sarankan awak beli itulah. Okay. Mana buku tu? Ada orang pinjam dengan saya ni. Kejap
Okey, ada. Tapi yang ada buku boleh tengok buku Alright. Chapter 4, muka surat 188. So here, saya nak tunjuk macam mana ni. Awak boleh pergi muka surat 220. Okay. And then from here you can try to answer ST4 minus 1, ST4 minus 2, and ST4 minus 3 untuk lebih faham. Okay. Proses pengiraan ni. Boleh? Nanti cuba buat Okay. From here, we can see that this year, Becker generated $35,300 for free cash flow, which it can use to pay its investors, okay, creditors, payment of interest, and owners, payment of dividend, the available cash that can be paid for their investors. So thus the firm generated adequate cash flow to cover all its operating costs and investment and had free cash flow available to pay investor. Baguslah, maknanya ada extra lah. Okay. However, Becker's interest expense this year was 70,000. So the firm is not generating enough free cash flow, walaupun positif, in order to provide a sufficient return to its investors. Maknanya dia perlu lagi separuh, another half, okay, to cover dia punya interest expense. Dan walaupun kita tengok secara overall bagus, tetapi belum cukup untuk dia bayar interest expense, okay, kepada peminjam creditors punya company ni lah. All in all, kita boleh conclude that dia punya financing through debt adalah, orang kata, bukan teruk, tapi less preferable lah by the company. Sebab apa? Dalam konteks ni, dia kena tunaikan interest expense. Even payment for dividend ni adalah dia punya voluntary. Yang ni. Kalau ada lagi bagus, kalau tak ada tak apa. Tapi yang ni, kalau tak ada tak boleh. Dia kena bayar juga. Okay. So, itulah antara comparison part lah between financing through debt, okay, dengan equity. Okay. Boleh? Yang satu lagi kita bayar secara interest. Yang satu lagi kita bayar secara dividends. Makin banyak dividends, makin ramai yang akan beli saham syarikat dan akan makin increase the value of share of the company. Tapi ia adalah dalam bentuk voluntary. Okay. Now we go for cash budget. Okay. Yang ni betul-betul tricky dan awak kena faham lah. Saya ambil sejam lagi masa Sebab next week kita akan bincang khusus sale forecast. Okay. Cash budget. What is cash budget? A statement of the firm's plan, inflow and outflows of cash that manager use to estimate its short-term cash requirement. Okay. At the beginning of the
class, okay, we do have clear what is long term, or we call it as a strategy of the company, planning, and then the short term planning of the company. So before we go to the short term planning, we already have long term strategy or planning. Jadi untuk orang kata catch up dia punya long term operation, so company kena pastikan short term planning tu berjalan dengan baik. Untuk short term planning, ini adalah cash budget yang perlu kita lihat. Okay, cash budget ni short term. In term of what? In term of cash inflow and cash outflow. Okay, seterusnya the sale forecast. The prediction of the firm's sales over a given period based on external and or internal data. Users of the key input to the short-term financial planning process. Okay, against short-term planning. Okay. External forecast, a sale forecast based on the relationship observed between the firm's sale and certain key external economic indicators. Okay. Boleh faham Yang atas ni cash budget ni untuk company tu estimate ataupun predict dia punya cash inflow and cash outflow. Untuk memastikan kelangsungan tu berjalan dengan baik in order to match dia punya long term strategy. Maka sale forecast ni lebih kepada income statement. Okay, in order to look at dia punya financial planning. Okay, financial planning of the company. Contohlah dia forecast net sales ataupun current sale 100,000. So the company aims to get improve 50%, okay, from the previous sale. Means that the next year will be 150,000 of sales. Ada peningkatan 50%, okay, daripada jualan semasa. Means that jualan semasa 100,000, tahun hadapan dia akan jadi 150,000. Berbekalkan kemampuan, okay, the capacity in term of machinery, in term of total labor, in term of dia punya cash, financing dan sebagainya. Untuk tahun semasa, dia hanya mampu menjana jualan sebanyak 100,000. Tetapi dengan pertambahan another 50% of sales, berapa banyakkah company tu kena get prepared in term of dia punya warehouse, machinery, labor, okay, dan sebagainya lah. So, berapakah top up tu yang kita nak kira? Sebab kita nak buat pinjaman, pembiayaan. Contoh, untuk generate 100,000 of sales, the company needs 1 million. Okay, capital. For 150,000 of sales, the company needs maybe around 1.2 million. Okay, additional of 2 million. So here, additional of 0.2 million tu yang kita nak kira, 200,000 tu. Exact figure, whether 0.2 million ke, 0.5 million ke, 0.3 million ke, yang tu kita nak kira. So itu dinamakan sebagai DFN. Discretionary financing needed. Modal ataupun dana tambahan yang diperlukan. So DFN ni lah yang kita akan buat, company itu akan buat financing, whether through debt or equity. Okay, boleh? Boleh? Pening kan ni? Nampak senyap ni? Boleh Doktor. Boleh lagi Steady. Okay. So under sale forecast,
Dia ada internal forecast. Okay. Which is a sale forecast based on bid up consensus, sale forecast through the firm's own sale channel. Yang tadilah. Okay. Katakan dia forecast 50% from the total revenue. So all other elements will also increase by 50%. Contohlah, dia punya cost of goods sold, cost of production, okay, akan meningkat juga kepada 50%. Dia punya operating expense akan meningkat dengan 50%. Semua akan meningkat dengan 50%. Saya kira je. Okay. Itu untuk sale forecast lah. Manakala in preparing the cash budget, dia ada dua komponen. Okay, yang dikenali sebagai cash receipt and cash disbursement. For the cash receipt, it is cash inflow. Manakala cash disbursement adalah cash outflow. Okay. Boleh Ini kena ingat So, ada dua part lah. Fasa pertama dalam kita develop, dalam kita buat cash budget ni, pertama kita akan kira dia punya cash receipt. Berapa banyakkah duit masuk. After that, kita kira cash disbursement. Berapa banyakkah cash yang perlu dikeluarkan dalam tempoh forecasting tu. Okay. Yang ni tricky sikit. So, dalam cash budget, dia ada tempoh-tempoh dia. Contohlah, yang ni dia bermula January, February, March, April sampai November, sampai December. So, you kena buatlah panjang jadi. Pengiraan you akan jadi panjang macam ni. Okay. So, apa yang perlu ada? First, kita tengok dalam sudut cash receipt. Kita nak tentukan cash receipt pada bulan-bulan tertentu. Untuk Januari, berapa cash receipt? Untuk Februari, berapa cash receipt? Untuk March, April, November sampai December, kita kena kira cash receipt setiap bulan. Dan berbeza-beza lah. Okay. Basically, total cash receipt, okay, dia akan mention lah dalam soalan. Okay. And then, kita tolak total cash disbursement. After kita deduct dia punya cash disbursement, okay, cash berapa banyak, okay, cash inflow yang masuk tolak dengan cash outflow yang keluar. So, total cash flow yang ada adalah net cash flow. Okay. Add beginning cash balance and the ending cash balance, less minimum cash balance and total financing requirement, excess cash balance. Okay, saya tekan satu-satu. This is represent your cash budget. Ini adalah bentuk cash budget nanti. Okay. So, dalam cash budget, saya kata ada dua komponen, iaitu cash receipt, yang ni, dan juga cash disbursement. Okay. After you kira cash receipt and cash disbursement, okay, and then you akan boleh dapat you punya net cash flow. Sama ada negatif or positif. Kalau positif means that the company have excess in cash. Okay. Bila mana negatif, maknanya company tu tak ada cash. Malah dia negatif. Perlu tambahan cash. Okay. Tetapi, kena ingat, company tu dah ada dah dalam simpanan dia. Atau kita panggil sebagai beginning cash balance. Contoh sebelum ni, cash dah ada dah kat sini. 100,000. So, dia boleh tambah 100,000. Okay. Kalau company sini ada 100,000 juga. So, dia ada total cash 250,000.
Okay. Kalau kat sini negatif, so dia ada kosong kat sini. Kita buang lah. Okay. Ending cash balance dia 0. Minimum cash balance. So setiap company dalam operation business, dia kena ada minimum cash untuk dia operate in order to pay for their labor, untuk beli dia punya raw material yang perlukan cash. So minimum cash balance untuk ada, contohlah company tu kena ada dalam lebih kurang, okay, kenapa ni tak ada pointer dia, rosak benda ni. So setiap kali nak mulakan bisnes, dia kena ada at least 10,000. Okay, so minimum cash balance. So ending cash balance sebelum ni kosong. So company, kenapa macam ni? Tak ada dia punya cursor. Okay, sekali lagi. Let's say, untuk mulakan bisnes, company should have 10,000. But ending cash balance yang ada 0. Disebabkan bisnes dia sebelum ni negatif. Okay. And then dia punya beginning cash ada 100,000 je. So dia ada ending cash balance dia kosong dalam simpanan tu. Tetapi dia perlukan 10,000 untuk buat bisnes pada bulan Februari. So dia perlu buat short term borrowing. So required total financing dia adalah 10,000 kat sini. So excess cash balance 10,000 lah. Sebab dia buat pinjaman sebanyak 10,000. Okay. So yang 10,000 ni yang dibawa kepada tahun ataupun bulan hadapan yang dikenali sebagai beginning cash. So beginning cash pada bulan semasa adalah ending cash pada bulan sebelumnya. Okay. Begitulah seterusnya. Okay. Ada example tak dalam ni? Okay, ada example. Ini adalah contoh cash budget. Bermula pada Ogos dan berakhir pada Disember. Okay, untuk cash budget ni, sales generated from August and September is actual. Okay, manakala October, November and December adalah dia punya forecast. Company tu forecast. Okay, from here, yang company tengok cash. Okay. Macam mana nak conteng ni? Kejap saya tukar pen dulu. Pen ni rosak kot. Okay. Okay. Boleh nampak sale forecast pada Ogos adalah 100,000. Sorry, ni actual bukan forecast So from one, Allah Akbar, tak ada pula. Tak apalah. Saya buat macam ni nampak gini Boleh From the sales in August, the company managed to get 100,000. 100 lah saya kata $100. So from $100 of sales, tak semuanya dijual secara cash. Ada pembeli bayar secara hutang. Okay. So kat sini, company tu klasifikasikan hanya 20% sahaja yang bayar secara cash. So out of $100 here, only $20 will be paid by cash. So cash kat sini kita boleh letak selalu $20. So the remaining of $80 will be paid by gradual lah, basis
First one is lagged 1 month. Lagged 1 month ni adalah 50%. Maknanya hutang tu pungut sebulan kemudian sebanyak 50%. Means that $50 will be collected by cash in next month. Okay, that's why we can see here, okay, next month dia punya ni adalah $50. $50 ni from August sales. Okay, manakala another 2 months will be collected the remaining lah, 30%. So 30% out of $100 adalah $30. Maknanya 2 bulan kemudian. Yang ni. So untuk jualan $100, $20 akan dipungut pada bulan tersebut. $50 dipungut pada bulan berikutnya. Manakala $30 will be collected by the next 2 months. Okay, boleh faham tak? Boleh. Boleh, okay, good. So here, kita tengok pula kat sini. The value of 160 here, ini adalah hasil daripada jualan bulan lepas. Bulan Julai. Manakala yang ni adalah hasil daripada jualan Jun. Okay. Boleh? Okay. And now from here, we can calculate all the cash receipts of the company by monthly basis. So, total cash receipt pada bulan Ogos, kita sama okay, $20 plus 100 plus 60, we get 180. So, in this regard, the cash receipt of the company is not 100 but 180 due to account receivable ni lah. Sebab dia bukan kita dapat cash terus. Okay. Kita jual, ada yang bayar hutang, ada bayar cash. Jadi akan berubah lah. Ini adalah cash receipt pada bulan Ogos. And then the same process will be ring for the next month. September pun sama. 200,000. Okay. 200 lah. Saya panggil $200. 20% out of 200 will be $40. Okay, will be collected by the month. And then 50% from the sales will be collected in next month. Maknanya 100,000 akan $100 will be collected by October next month. Okay. Out of 200 will be collected by next 2 months, which is November. $60 by November. Ini daripada bulan ni. Ini daripada bulan Julai. So total cash receipt pada September is $150. Okay. The same process will be repeated for the next month, October, November and December. At the end, kita dah ada lah cash receipt setiap bulan. Okay. Ini baru siap first phase of the cash budget, which is, we call it as total cash receipts. Next, kita tengok total cash disbursement ataupun cash outlay, cash outflow. Ni duit masuk. Dan kita kena tengok duit keluar pula macam mana. Okay. Tengok. Biasanya cash receipt ni paling senang. Ramai yang student boleh score. Ramai pelajar yang boleh kira benda ni. Okay. Walaupun ada sedikit tricky kat sini. Dari sudut collection account of receivables. Tapi pelajar boleh lagi follow. Tapi yang konteks yang paling orang confuse adalah dekat ni. Cash disbursement. Tak apa, kita akan tengok
one by one. Untuk cash disbursement, okay, cash outflow lah. First, company buat business, and then tentulah company kena beli raw materials. For the purchase of raw materials, sama dengan jualan dia. Company tak bayar 100% cash. Ada company bayar secara hutang. So from here, only 70%, okay, from the sale will be the raw materials. Contoh kat sini, jualan in August. Yang tadi ada $100 kan. So raw material adalah 70%, iaitu $70. Okay, $70 adalah dia punya cost production, raw material dia. Cost production dia, okay, dibayar cash sebanyak 10%. Maknanya company tak bayar kesemuanya secara cash. Dia bayar ada hutang, ada cash. 10% will be paid by cash. The rest will be paid by staggered payment lah. Macam tadi, macam jualan tadi lah. Okay, untuk 70% from the total purchases of raw material will be paid by next month. While 20% of the total purchases of raw materials will be paid by next 2 months. Okay, cara kira ni pun macam tadi juga. Okay, 10%, which is 10% out of 70 is 7. Okay, will be paid by the month. 70% out of $70, which is $49, will be paid by the next month, okay, September. Another 20% of the remaining balance of the $70, which is $14, will be paid by the October, next 2 months. So nanti akan ada dia punya appearance beginilah. Okay. For the total purchases of production, raw materials. Okay. Biasanya yang ni pun masih lagi boleh follow, pelajar boleh score kat sini. Sebab the same step as cash receipts. Okay. The thing is, you need to know what is one payment and next 2 month payment. Yang confusing adalah dari sudut ni. Rent payment, okay. Rent payment ni straightforward. 5,000 per month. Maknanya setiap bulan 5,000 duit keluar. Ni adalah expenses, kategori expenses lah. Tapi dia terkalikan lah. Sebab kita nak tengok dari sudut cash outflow sahaja. As to whether which is cost of production or rentals, tak kisah. Wage and salaries. Okay, basically wage and salaries ni the same through the month. Tapi kat sini ada ubah-ubah. Okay. Maknanya kita ikut follow the question lah. What the question need. And ni kita ikut same lah. So question maybe give for August 18 for salaries and 28 for September, 48 for October. Kita follow. Kalau question give 20,000 lah, means for salaries monthly, kita akan letak 20,000 semua, 20 semua, senang. Okay. Yang confuse-nya adalah dari sudut ni, tax payment, interest payment, fixed asset outlay. Kenapa saya kata confuse? Kadang-kadang pelajar confuse. Macam mana kita nak tentukan sama ada di hujung, di tengah ataupun di awal? Mengikut soalan. Kadang-kadang soalan kata quarterly basis. Will be paid by quarterly basis. The tax payment will charge, okay, by quarterly basis. So quarterly ada 4 kali pembayaran lah setahun. Okay, 12 bulan bahagi dengan 4, iaitu 3 kan. So ada 3, ada 6, ada 9,
ada 12. Okey, setiap bulan ni March, Jun, September and December tahun di mana tax tu akan dibuat pembayaran. So dalam konteks ni dibayar pada bulan Disember saja. Manakala September tak bayar kan? So maybe the tax payment will be charged only semi-annual ataupun annual basis. Mana sekali bayar ataupun 2 kali bayar. Kalau 2 kali bayar, dia kena bayar pada bulan Jun dan juga pada bulan Disember. Kalau sekali bayar pada bulan Disember. That's why dia put your tax payment pada Disember sahaja 25. Kalau dia kata semi-annual, maknanya $25 pada Disember and then pada Jun. Okay. Fixed asset outlay. Fixed asset outlays ni biasa dia specific mention lah. Bila? Okay. 130. Interest payment. So interest payment pun sama dengan tax. Cara dia punya trick soalan tu sama. Whether it is quarterly basis, semi-annual basis or annual basis. So kita kena letak pada ni. Kadang-kadang pelajar yang confused, yang salah kira, dia letak 10 ni dekat sini ada. Okey, kadang-kadang 25 dia letak kat sini. So apabila dia salah letak, dia punya ending total cash disbursement akan salah. Apabila salah kat sini, automatik yang bawah-bawah dan lain-lain semua akan turut salah. Okey. Kita perasan ini total cash disbursement, ni total cash receipt. Okey. Kita tengok sini. Sekarang awak baru kira 2 fasa, cash receipt dan cash disbursement. Lepas ada 2 ni baru boleh kira yang bawah ni. Okey, the rest ni baru boleh kira. Kalau total cash disbursement salah, automatik yang ni salah. Yang ni salah, yang ni salah. Sebab yang ni bawa daripada figure yang previous figure. Previous figure. Satu je salah yang tadi, salah semua kat bawah ni. Sebab tu dah saya kata 2 fasa yang penting. Okay. Komponen yang penting dalam cash budget adalah total cash receipt kena betul. Biasanya ni tak ada masalah. And then total cash disbursement kena betul. 2 ni betul and then the rest akan ikut sama betul lah. Kadang-kadang yang masalahnya dekat total cash disbursement ni. Okay. Okay, setakat ni boleh? Boleh. Okay, baguslah ni. Kita ada half an hour lagi. Harap kita dapat finish semua ni.